господа, всех приветствую на своем канале. На связи Алекс. Продолжаю играть в игру Vampyr. Или Vampyr, хер знает, короче, как это правильно говорить. Типа Vampyr, который пишется не как вампир, то есть он пишется как-то очень странно. Короче, ладно, неважно. Сейчас будем исследовать труп этого Уильяма Бишопа. This poor creature can't be my maker. Образец крови. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Я думал, это твой создатель. Ну, слава богу, что это не твой создатель. Так. Что там у нас? Дальше поехали. Погнали. Чем-то дизайн начинает выполнять. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reid. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Rид, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reid. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again. From a so-called man of science. I understand traditionally the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reid, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Я стал из этого
Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reid here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Да, короче, я теперь стал врачом. Ну так он мне лучше нравится. Будто побрился еще. Так, глава 1. Доставить меня в больницу. Так, а вот здесь I cannot enter. Мир, да? Я так понимаю, все правильно? Так, на единичку я могу всех хп пополнить, да? Нет? А как? Ладно. Так, двухручка, как ее одеть? Вот что мне скажите. Так, ладно. Подвиньтесь, ёпта. You can do better than that. Nah. Пацаны, вы чё? It's my turn. Стой. О, нифига его начинает плющить. Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, dry it all. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Да я тебя сейчас, блин, где-то по локации. Давай начнем с того, что повежливый со мной. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reid. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Качество крови указывает на то, что сколько опыта получит горожанин. Чем выше качество крови, тем больше опыта получит. Гипнотизировать. Чтобы выпить кровь человека, сначала нужно гипнотизировать его и увести подальше от посторонних глаз. Если ваше уровень гипноза равен нулю сопротивления жертвы, или сколько? На круг гипнотизировать. Если не хочу. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death.
Ладно, я тебя отпущу, скотина. А, я его сейчас все еще не держу. А, ладно, живи. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Ты где вообще? Что, поболтать можно? Did I black out? Whoa, I feel giddy. What happened? Еще раз, могу тебя взять под гипноз? Не могу. Ну ладно. Живи. 500 УП. Ничем не болеет. Ну и хорошо, не болей. Не болей. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Пускай добычу, когда у него есть силы, чтобы поймать новую. Но у меня есть силы, в принципе, что-то. Что, сил нет? Опа. Опа. Я понял, как переключать эту хрень на С. На С переключать. Как? Ладно. На С переключать, хорошо. Запомнил. Блин. Клей Кокс. Что за имя? It's locked, all right. Так, там что? Там какие-то маркеры стоят. Вот эта карта, это серьезно? А, это я поставил маркеры, ё-моё. Я думаю, что за блокер там стоит? А. Вот что здесь? Закрыто. Вот вход в больницу нашу, да? Ты кто? Каких-то два типа сидят. Здорово. Good evening. I'm Dr. Reid. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Торговать с тобой нужно. Давай личный вопрос. Поставщик. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade. I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Подсказка. Ну, давай из жизни в Лондоне расскажи. Вы один здесь? Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic.
cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Ясно. Давай торговать. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Пить. Продать могу, да? Продать могу. Хлам. Часы. Обычно. Так, я их можно забыть, поэтому я не буду ничего покупать. Так, с этими тоже ничего не буду делать. У меня золото вообще сейчас сколько? 26 монет. Что у тебя тут есть? Загадочный рецепт. Опиум. Кадеин. Tomorrow, Кадеин. more bodies will Да, arrive чувак, and then серьезно. sadly depart. It's locked, all right. I'm managing a train terminal, not a morgue. Так, ладно, тут есть кто-нибудь поблизости? Не, ну его жать-то не надо. I cannot С кем enter. торговать, если его сейчас съем? Ладно, пофиг, пойдем в больничку. It's locked, all right. Она закрыта. Где дверь-то? Чье тело? Смятое письмо. Информация. Бля, как я посмотреть-то? Стоп. Кликбокс. Так, ладно, это информация. Вот. Это. Так, это коллекционные какие-то карты. Мне нужны предметы. Письма, письма. Смятое письмо. Да бля. Серьезно. Любовь моя, наконец-то мне удалось собрать деньги, которые водитель автомашины просит за доставку в больницу. Ни о чем не беспокойся, я обо всем позабочусь, просто выздоравливай. Соседи говорят, что мистер Хукс честный мужик. Он может попросить денег за койку, но зато эта койка будет тебе точно гарантирована. Надо было сразу ему заплатить. Теперь я понимаю, что самое главное это твое выздоровление. Говорят, что Пембрукская больница хорошее место. Несмотря на то, что там работает этот Милтон Хукс. Теперь все в порядке, уверяю тебя. Скоро ты будешь лежать в чистой постели, а я приеду тебя навестить. С любовью, Николай. Ага. Доступна подсказка. Опа-на. О, еще одно тело. Так, а что я могу спросить, в принципе, о многие этого чувака, да? Что тут за тело валяется? Что с ней случилось? Здорово. Good evening, Dr. Reed. Such a ple... Окей. Ладно, это все. Goodbye, Mr. Chidana. Вопросы, поэтому их не буду задавать. Так, как здесь пройти? А, там можно пройти, да? It's locked. Ага. Он дверь закрыл. It's locked. Дверь закрыта. Окей, я побывал с другой стороны больницы. Там морг. Как-то я неправильно зашел в больницу. Я сначала в морг зашел. Офигенно. I cannot enter. Где вход-то, твою дивизию? Мужик. Вход где? О. Я понял. Вот здесь. Стеклянная пробирка. Какой-то пациент, валяющийся тут. Мистер Хукс. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton.
I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you.